Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Wetuli olwaleero bayitawo Kakoola Masjid Tawuhiid nga wetukwatidde Salatul Eid. So gwe omulabi waffe wenna ampuliriza n'andaba ku lutimbe gaggadde. Bano boolaba mu maaso go be bamu ku bakulembeze b'ekifo kino era nga bagenda kuba nga bakunnyonnyola ebimu ku bitonotono ebikwatagana ku kifo kino. Ku sayidi eno eyaddyo nja musaba abawe ku salaamu era yanjulire mu butongole. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Bashir Kigozi, imam wa masjidi eno, Masjid Tawuhiid Kakoola. Mufunza alhamdulillah masjidi eno yatandika mwaka gwa 2011 nga wetwogera tuli myaka 13 gitwakamala mu kifo kino. Twatandikira muzikiti gwa Baati naye alhamdulillah wetuli wano tuli mu kuzimba masjidi eno, tukyazimba nga wetugiraba ekyagenda mu maaso n'abaana kutuuka dde mu hafu yaayo era ebingi mukadde wange chairman yajjo byogera naye nga alhamdulillah twebaza abasiraamu bonna abakoze ku mulimu gwa masjidi eno ogenda mu maaso era twongera obbakoola nti tuweeweeyo tujje okwongera ettaffaali mu kuzimba ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatendo amajjuvu ga Allah tumwebaza okutuyisa mu biseera bye tuyiseemu naddala ebya Ramadan yatumusabakkirize ibada zaffe zonna nga imamu bw'abagambye eno Masjid Tawuhiid Kakoola. Masjid Tawuhiid Kakoola eno okubawa endagiriro abamanyi ekkubo ly'endejje okuva e Namasuba bw'olikwata n'ojja nalyo gye lisembera eno ng'otuuka ku luno oluva e Munyonyo nga ludde Kajjansoolo Express oba oli Kakoola. So tuli waggulu wa Kigo oba tuli waggulu wa Serena ey'Ekigo, kyekifo kyaffe mwe tusangibwa. Ekifo kino ebyafaayo nga imamu bw'abibawadde ebbanga si ggwanvu nnyo lyekimazeewo, naye Allah yatuwa abasiraamu abaagala obusiraamu bwabwe era bye mulaba bitambula wano bikolebwa mu basiraamu, bikolebwa abasiraamu ab'omu kitundu bennyini nga tuyambibwako oba olyawo ne bannaffe abaagala okukolera obusiraamu bwabwe ogenda mu maaso. Omulimu ogusinga obunene wano oguliwo gwa kuzimba. Omulimu gwaffe ogw'okuzimba ekifo kino nga kigenda kubeera senta ya busiraamu mu kitundu. Kuliko masjidi, kujja kubaako n'ebintu ebirala. Era omuzimbo guno gwe tuzimba gwa floor 5. Eno gye tulimu ye basement yagwo. Then waggulu waayo wagenda watulayo emizimbo emyaliiro 4 nga emyaliiro 2 gya masjidi n'emyaliiro egisigadde gyakukolebwako nsonga ezeetoololerwa ku mbeera ya community y'abasiraamu. So essaawa eno kye tusinga okwetaaga, twetaaga buli anoonya okusiimibwa Allah nga yeetaba mu kukulaakulanya sente eno yonna gy'ali yegatte ku mulimu guno gwa bbeeyi nnyo. Location y'ekifo ewa essuubi nti kiina future yakyo nnungi mu maaso. Kiba kya bbeeyi nnyo okubeera nga weegatta mu kuteeka ettoffaali ku kifo kino olw'ensonga nti obuwangaazi bw'empeera zaakyo bulaga nti buwanvu era nkakasa nti kiyinza okuba nti abakitandise si bannakimaliriza wabula bwe kyoteekako nkakasa nti ojja kisanga maaso ga Allah.
tubabuulidde abagala okwegatta mu mulimu guno, abagala okwegatta ku mulimu guno tulina amakubo ge tusobola okuyitamu, nga erisooka tulina ennamba z'essimu ze tusobola okuteekako ssente zaffe ez'omuwanika 0701 399 934. Okay, 0703 mwenda emirundi 3 34 oba 0772 3 mwenda emirundi 3 34. 0701 39 99 34 0772 3999 34. Tulina eya imam mpozi ennamba eri esose ey'omwanika ereeta amannya ga Kasimu Miro ge mannya gereeta. Then tulina eya imam ngereeta amannya ga Bashiri Kigozi eri 070 nya 09 okay bakoze mwensobi 070 nya 90 4360 070 nya 943 MTN eri 0782 5 72 27 0782 50 72 27. Ereta amannya ga Bashiri Kigozi. Akaunti yaffe eri mu Tropical Bank eri mu mannya ga Kakoola Masjid Tawuhiid. Ereta masole eri 00 musanvu 00 mukaaga 74 mukaaga 33 007 006 74633 mu Tropical Bank mu mannya ga Kakoola Masjid Tawuhiid. Eyange ennamba ya chairman bw'obaako ensonga zoyagala okwongera okwebuuza, Airtel eri 0701 49 7277 MTN eri 0772 49 7277. Tusaba Allah abasobozese mwegatte ku mulimu guno ogw'ebbeeyi. Omuzimbo guno bw'otuukawo n'ogulabako toyinza kuvaawo nga teweegombye kubanga ogwegattako. So mwenna gye muli mwegatte ku mulimu guno gwa bbeeyi nnyo. Saba Allah atuwe obulungi era atusisinkanye empeera zaago mu jjana. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متنا مجد فقطة وكذا وكذا فبنا لواشتي الله وياتسو سيزو كبانغا atujja kulama ni okuva yatandika ate natuusa kunako n'olwebbeeyi. Saba ekitiibwa Allah abeere ng'akkiriza okulabuka abaana kaffe ffenna kwe tukoze mu Ramadani ate ayisiizeeko abeere nga atulungamya olwannama ddala. Amannya agange Kasimu Miro, omuwanika Masjid Tawuhiid Kakoola. Abula neebaza bwebaza nze ntuuse okwebaza eri abasiraamu bonna abafuuse ensonga olw'okuba nti ekifo kyaffe kino kiyimirirawo naddala baganda baffe abawangalya ku kitundu, abaganda baffe abamu America, Dubai, South Korea, Canada, Bungereza. Nsaba Allah ekitiibwa mwenna abeere nga abasiima ne mu nsi okwetoola mwenna abafuuse ensonga ekifo kino okuyimirira. Nsaba ekitiibwa Allah abeere nga abamalira ate buli kyonna kye mutakabana nakyo akibasanze ku minzaani zammwe ez'emirimu mulungi, atusaasire atugabire enkomo ennungi, atuttire ku la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Nsaba ekitiibwa Allah abasiime. Barakallahu fikum ne jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wallahu akbar. Masjid Tawuhiid Kakoola is located at in Ndeje Division, Mutungo Cell, next to Express that goes to Munyonyo. We thank all members that are contributing
greatly for the development of this magnificent area. We are trying to build a Muslim community center. This is a 5-story building that has a mosque, that has a community hall, that has waqf. So we call upon to all brothers out there who can support the development of this center, Masjid Tawuhiid Kakoola, to give in whatever they can and come be part of this big event for the Muslim village. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Sheikh Shaban Mponye Manyewa Pute Imam nebaza Allah subhanahu wa ta'ala abaddu bonna bawadde obusobozi kubeera nga mwerekereza nimuula Allah subhanahu wa ta'ala olwolulungi nga watugaa nti iqridu Allahu qardan hasana fayudaa'ifuhu, omuddu yenna nampola nja kumuddizaawo. Muwankire nnyo okuddizibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli muddu yenna yeekube mu kifuba atunuulire ekyo Allah kyeyamuwola oba kyeyamukwasa, nga bwatugaa nti ejjanajjanaye era tugule ejjanaye n'ensimbi zakoze ki zatuwadde. Tetulemererwa kubeera nga tugula ejjana ya Allah n'ezo ensimbi zatuwadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo be bamu ku bakulembeze b'ekifo kino, omulabi waffe omulungi. So wetusabira gwenna muganda wange ali eyo, kwata ku ekyo ekitono ky'olina, Allah ng'akyakwazisa obusobozi, obeere nga owaayo lillah, tubeere nga tutuukiriza okumaliriza omulimu guno nga bw'ogulaba. Wenjogerera tukyali ku mwaliiro gwa kubiri, naye nga omuzimbo guno twetaaga emizimbo okwambukira ddala waggulu, fulo zigenda kubaako 5 nga bw'olaba ku screen yo. So nja kusaba ne woba tosobodde, insha Allah tuusa amawulire kwoyo yenna gw'osuubira ayinza okuyambako okubeera nga ateekako ettaffaali okusinziira ku ekyo ky'alina. Nsaba Allahu tabaraka wa taala abasobozese bonna abasobodde okuwaayo. Nsaba Allahu tabaraka wa taala abasiimye. Tusiimira ddala okuviira ddala ku ntandikwa, kuba okuviira ddala mu musingi bantu ssekinnoomu. Tetulina bitongole biryawo bigamba nti kino kitongole kyatukwatirako, wabula 10 10 ensawo ya seminti ssekinnoomu omuntu gy'aleeta yetutuusizza wano. So naawe yonna gy'oli osobola okukwata ku kitono ky'olina n'obeera ng'otwegattako okubeera nga tuggusa omulimu guno. Nsaba Allahu tabaraka wa taala fenna atusobozese insha Allah. Newe kiba kitongole tukyaniriza biidhini rahmani okusinziira buli omu gy'awangaalira. Tubagaliza okusanyuka okulungi ku lunaku luno olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.